Good morning, grade 11s. I'm Mrs. Pretorius and I will be teaching food and nutrition. Goeiemôre graad 11. Ek gaan voedsel en voedingstowwe vir julle leer vandag. Miskien net vir 2 minute laat almal kan opkom. Nog so 'n minuut. Just 1 more minute. Okay, so let's start. Okay, so before we begin this webinar, let's just cover some basics. If you are struggling to hear me, make sure your audio is on and your speaker volume is turned up. You will automatically be muted when joining the session. Should you have any questions, you can ask your questions in the question box below or on your right, or raise your hand. We are going to only answer the questions after the webinar because we do the webinar in Afrikaans and English, so it takes up a lot of time. So please make sure that you ask questions and that you leave it in the question box. To raise your hand, click the icon on your dashboard below or on your right. Download this presentation and additional resources in the handout box. You will see the slides will be in the handout box below or on your right. You will also find all this information in the question box below or on your right. Remember to send us questions. Questions is important so that you can get answers on them. Attendees are encouraged to ask questions and leave comments. However, if you leave irrelevant or inappropriate comments, it will result in the attendee being dismissed from the session. If you did not get to your question, please send your questions to academics@impact.co.za. Questions in the question box will then be answered and then we will make the questions available to you. So if you did not receive the questions and the answers, please also email info@impact.co.za. And if you want to watch this session again, you can visit the YouTube channel of Impact and all the sessions are recorded there. Okay, so let's start grade 11. So today we're going to do 2 units of chapter 7. We're going to do the macronutrients and the micronutrients. So your macronutrients are consumed in large quantities. That's why it's macro, large. And then micronutrients are often referred as vitamins or minerals. And you need them in small amounts, so micro, very small. And then from there, we will discuss each of them separately. Okay, goeiemôre graad 11. Ons gaan hoofstuk 7 doen. Ons gaan voeding en nutriënte doen. Ek dink hulle sê voeding en voedingstowwe. So verskoon maar die Afrikaanse bietjie. Ek is eintlik 'n Engelse onderwyser, so as die Afrikaanse terme nie reg is nie, vra net na die tyd, dan sal ek dit baie mooi vir julle antwoord. Ons gaan eenheid 1 en eenheid 2 doen. Eenheid 1 is jou makronutriënte. Hulle het jy in groot hoeveelhede nodig, dis hoekom dit makro is, groot. En dan gaan ons na eenheid 2 kyk, dat is jou mikronutriënte, wat jou klein hoeveelhede aan nutriënte is wat jy nodig het, dis hoekom dit mikro is, baie klein. So kom ons begin. Okay, so when we do macronutrients and micronutrients, it's quite confusing because you have all of these different things to think of and to know where fits what in. So what I normally suggest is that you make 2 posters, and on these posters you do macro and micro, and then you put it behind your toilet door. It's going to sound weird, but
so that you can see it, especially before the exams, and so that you can see the different ones and where does what fit in, and to make it easier to remember. The macronutrients are much easier than the micronutrients. So macronutrients are not so complicated. So it's nice to put that in a mind map so that you can see everything and know everything. Micronutrients is more difficult. So you will see you're going to maybe have more than one poster. But let's start off with macronutrients. The most important thing to know about the different macronutrients is the description, the function, the source, and what will be the effect of too much or too little. Okay, so in eenheid 1 is die makronutriënte nogal gecompliseerd want ons baie goed moet weet. Ook die mikronutriënte. So dit is so belangrik dat jy 'n algehele prentjie het van dit. En al maniere hoe jy 'n algehele prentjie daarvan kan kry is as jy dalk soos 'n plakkaat opstel en dit agter jou toilet neersit na of vir die eksamen, sodat jy mooi kan sien in 'n geheel prentjie hoe pas wat in. En dit maak dit ook makliker dan om te leer. Veral vir die mikronutriënte, want die mikronutriënte is baie en baie ingewikkeld. Nou kom ons begin by die makronutriënte. Die makronutriënte moet jy weet. Die beskrywing daarvan, die funksie, die bron daarvan en dan wat gebeur as jy te veel of te min daarvan inneem. Just note, the nutrients are your basis for grade 12. All your food and nutrition are laid onto this stepping block. So you need to really put effort into this chapter and make sure you do understand it. Dit is baie belangrik om seker te maak jy verstaan hierdie hoofstuk, want hierdie hoofstuk vorm die kan ek sê die boustene vir graad 12 se werk. Hierdie is die fondasie vir graad 12. So as jy hierdie nie kan verstaan nie, dan gaan graad 12 'n bietjie moeiliker wees om te leer. Okay, so let's start off with the different macronutrients. Okay, there's actually 4. Water is also supposed to be in here, but the 3 important ones are obviously carbs, proteins, and fats. And you will see on the slide, they overlap each other at places. So sometimes something can have a little protein and a little bit fat, or a little bit carbs and a little bit protein. But as long as you know the 3 different macronutrients with water, then you're fine. So makronutriënte word in 3 verdeel. Daar's eintlik 4. Water is ook deel van hierdie. Maar water word nie bespreek nie. Maar jy sal sien, hulle kan ook mekaar oorkruis. Een kan 'n bietjie van alles in hê. So dit is net belangrik om te weet, daar is koolhidrate, proteïene en vette in makronutriënte. Okay. So kom ons begin. Let's start with protein. What is the function of a protein? The protein is something that's used in your body to actually build up your tissue, maintain your tissue, and regulate your body and gives you energy. If you want to follow me, you can go to table 7.1 in your book in chapter 7. There's a nice summary of a protein. So if you don't want to use the slides and you want to use the book to make a nice summary of it, then you can do that. Okay, so the source of protein we all know we get in milk and eggs and cheese and meat and fish. But the body needs 22 amino acids to build your body cells. And only 8 is presented in food. So it's so important to make sure whenever you take in protein, you take in a good quality protein so that you can have the right amount for your body to build its tissue and to maintain it and to give yourself energy. So what will happen if you use too much protein or take in too much protein? You will actually increase the calcium in your urine. So what happens is calcium neutralizes the acids from the protein. So in direct situations, it will, building block for grade 12, create osteoporosis. But that's for grade 12. Just know, protein, too much of it
may take out too much calcium. And also a thing that can form is kidney stones. A lack of protein can cause malnutrition, which can cause kwashiorkor or marasmus, which is diseases that's caused by malnutrition. So you will see protein is a building block for your body, and it needs it for all the nutrition inside of your body. Okay, so proteïene. Die funksie van proteïene is om jou liggaam te bou en te onderhou en te reguleer en asook energie te gee. Die oomblik wat proteïene nie betrokke is nie, kan daai nie plaasvind nie. So, jou liggaam het 22 aminosure nodig in jou liggaam, waarvan proteïene wat jy inneem net 8 vorm en daai 8 is dan teenwoordig binne in voedsel. So hoe hoër en beter kwaliteit proteïen jy inneem, hoe hoër gaan daai aminosure wees in jou liggaam en hoe beter kwaliteit proteïene gaan betrokke wees om jou liggaam te bou of te onderhou of te reguleer. So almal weet proteïene kry ons van melk en eiers en kaas en vleis en enige tipe vleissituasie. Okay. So wat gebeur as jy te veel proteïene inneem? Te veel proteïene veroorsaak dat daar kalsium in jou urine is en nierstene vorm. Te min kan veroorsaak dat jy nie die lei tot wat is malnutrition in Engels? Ondervoeding. So dis baie belangrik dat jy 'n goeie gebalanseerde hoeveelheid proteïene inneem. Net om 'n knoop te maak, proteïene speel 'n baie groot rol in osteoporose wat jy in graad 12 gaan doen. Want kalsium neutraliseer proteïene wat dan eintlik nodig is vir jou bene. So dit is baie belangrik om 'n gebalanseerde hoeveelheid in te neem. Jy kan na tabel 7.1 gaan kyk, dis 'n baie goeie opsomming van proteïene. Okay. Volgende een. Carbohydrates. So the function of carbs, we all know, the first function is to give energy. The next one is to save your protein. The moment there's no carbs, then your body uses your protein to actually give your body energy, which we don't want to let the body do. We want the body to take energy from your carbs. But if there's not enough and you don't take enough carbs in, then it's going to eat up your protein and then it's going to make your muscle tissue and your development a little bit slower. Okay. And then also carbs are used to normally oxidation of fat. Okay. So what are the sources of carbohydrates? So we get glucose, fructose, sucrose, lactose, and starch. Those are the 5 different sources of carbs. So glucose is one that you get in fruits or in vegetables. Fructose is the one that you get in juices or in honey. Sucrose is like your common table sugar, sweet syrup, soft drinks, and then lactose is one that you get from milk, and starch is the one that you get from potatoes or wheat or beans. Make sure you know the different ones and make sure you know where the source are from it. Okay. Then what happens if we take in too little or too much carbs? Too much can actually turn into fat and then go and sit in places where we don't want things to go and sit. A lack of carbs can actually break down your fat, and then as I explained at the beginning, use your protein then for energy, and that breaks down your muscle. And also your energy levels will be then a little bit low, and your blood pressure will drop, you will feel tired, and you will have a loss of appetite. So carbs is extremely important to take in. Okay. So die volgende makronutriënt is koolhidrate. Die funksie van koolhidrate is om energie aan ons liggaam te verskaf en om jou proteïene te nie te veel proteïene op te gebruik vir energie nie en oksidasie van vet. So om te verduidelik, die oomblik wat jy genoeg koolhidrate inneem,
gebruik jou liggaam jou proteïene as energie. So dan kan daai proteïene nie die funksie vervul wat dit moet nie, want dit gaan nou eintlik die koolhidrate se funksie doen. So dit is so belangrik dat jy genoeg koolhidrate kan inneem sodat jou liggaam genoeg energie het sodat dit nie die proteïene gebruik vir energie nie. Okay, so wat se bronne is daar van koolhidrate? Ons kry glikose, fruktose, sukrose, laktose en stysel. Daai is die 5 bronne van koolhidrate. Glikose kry ons in vrugte en groente. Fruktose kry ons in heuning en enige vrugtesap. Sukrose kry ons in jou normale suiker op die tafel en sweets en gaskoeldranke. Laktose kry ons in melk en dan jou stysel kry jy in aartappels en mielies en sojabone. Dis belangrik dat jy die verskillendes weet en dat jy weet wat se bron dit vanaf kom. Wat gebeur as jy te veel of te min koolhidrate inneem? So te veel veroorsaak dat daar omgesit word in vet, die koolhidraat word dan omgesit in vet en dan gaan sit dit op plekke waar niemand van ons wil hê dit moet gaan sit nie, soos op ons heupe. As jy te min koolhidrate inneem, soos wat ek verduidelik het aan die begin, dan gebruik dit jou proteïene vir energie. Wat veroorsaak is dat die proteïene dan nie hulle rol kan speel wat hulle moet nie en dan breek dit eintlik jou spiere af om energie te gee vir die liggaam om te funksioneer. En wat dan gebeur is daai energie is nie die regte tipe energie nie want dit kom van die proteïene af en nie die koolhidrate nie. So dit veroorsaak dat 'n mens 'n bietjie moeg is en jou bloeddruk val en jy verloor jou eetlus. So dit is baie belangrik om genoeg koolhidrate in te neem sodat dit sy eie funksie kan vul en dan proteïene sy eie funksie kan vul. Okay, so something that I want to connect in with carbohydrates is dietary fiber. So it's normally a trend that everybody talks about is dietary fiber, taking dietary fiber. So you get 2 types. You get the soluble and insoluble. So soluble means it dissolves. The fiber dissolves. It forms like a gel in water. And soluble is a very good one to reduce blood cholesterol, which reduces the risk of heart disease. Now, soluble you will normally get in beans and mealies and veggies and fruits. Okay, so soluble is your nice type of fiber. Then insoluble, it does not dissolve. So it binds and holds onto water and then it just passes through the body. Okay, so it doesn't, it's not being absorbed. Okay, so it's just something that passes through with water. It doesn't dissolve inside. Examples of that would be brown bread or brown rice. Okay, so why do we need dietary fiber? So dietary fiber is extremely good for our digestive system. So whenever you take in carbs, make sure carbs are have enough dietary fiber to help you with your digestive system, to make sure it absorbs all the toxins, make sure it keeps your bowel movement regular. It makes you feel full. So you don't have appetite all the time. It keeps you full for longer. And it also then helps to control your blood glucose levels, which is nice, which prevents diabetes, which you will then discuss in grade 12 again. So you see how important these things are for the building blocks for grade 12. So die volgende ene wat ons gaan oor praat is stysel. Eintlik nie stysel nie, dieetvesel, as mens dit so kan stel. So jy kry 2 verskillendes. Die een wat oplos en dan die een wat nie oplos nie. Die oplosbare vesel en dan die nie oplosbare vesel. Die oplosbare vesel is die goeie een. Hy vorm 'n gel in die water en dan hy reguleer jou bloedglikose vlakke en maak seker dat jy nie hartsiektes kan kry nie. En dit kom voor in oats en mielies en vrugte en groente en bone.
Die onoplosbare vesel bind saam met water of hou net aan die water vas en dan gaan dit net deur die liggaam. Dit sal jy kry in breinbrood en breinrys en ek dink boontjies. Die funksie van die eetvesel is baie belangrik en dis hoekom ek gesê saam met koolhidrate kom die eetvesel. So as jy koolhidrate inneem, maak seker van dit is hoog in die eetvesel. Okay. Dit hou jou spysverteringsstelsel baie gesond. Dit absorbeer enige gifstowwe wat in die liggaam is. Dit hou jou maag aan die gang en laat jou maag gereeld gaan. Dit maak jou vinnig vol, so jy eet nie baie nie. Jy bly langer vol en dit help ook om jou bloedglikose vlakke te beheer, wat dan hand aan hand gaan met diabetes, wat jy dan sal bespreek in graad 12. So dis hoekom dit so belangrik is om te weet die eetvesel saam met koolhidrate speel so groot rol in 'n mens se liggaam. Okay, next one is fats or lipids. So everybody thinks this thing, I'm not supposed to eat fat, or I need to eat less fat, or I need to cut fat out of my diet. But it's so important actually to take fat in because fat plays such a big role in our whole body. So it gives us actually energy, first of all. It provides fatty acids, which helps us to digest our food. So can you believe? You need fat to digest your food. Then it also regulates our body temperature. And the very most important thing is it helps with the absorption of certain vitamins, especially vitamin A, D, E, and K. So if you don't take in fat, then your body cannot absorb these vitamins, and you need these vitamins for functions that needs to take place in your body. Fat also delay a certain hunger. So it's nice to take in the right amount of fat, then you don't get hungry that often. Okay. And then you have a nice balanced diet. So where do we get fats from? So you get saturated fats, polyunsaturated fats, and then trans fatty acids. So those are the three different types of fats. Saturated fats are your animal fats. Polyunsaturated fats are like your plant fat. It's like sunflower oil or olive oil. And then trans fatty acids are those bad ones that you get from cookies and chocolates and pies and cakes. Okay, so make sure you know the three different ones and where you get them from, what type of food source. Okay, what will happen if we take in too much fat? So here comes the building block again for grade 12. Too much can actually cause cholesterol, which causes high blood pressure or heart diseases. Okay, and we all know too much fat can also cause obesity. But here's the trick. What will happen if you lack in fat? Then your metabolism is being disrupted and your body cannot digest food and your energy levels will be low. So it's so important to have a nice balance. If you don't know how much fat you need to take in, then obviously you can revert back to grade 10, where the food pyramid is, where you need to make sure you know the amount of fat you have to take in every day. Okay, go and have a look at table 7.5. It's a good summary of fats and it will give you good insights on it. Okay, so vette, die funksie van vette is om energie te gee en dan help dit ook om jou voedsel te verteer binne in jou liggaam. Dit help om jou liggaamstemperature te reguleer. As ook die belangrikste deel van alles is dit help om vitamiene te absorbeer. Vitamine A, D, E en K is so belangrik vir 'n mens se liggaam. So as jy nie vet inneem nie, dan kan jy nie daai vitamiene absorbeer nie. So almal sê altyd moenie vet eet nie. Kom ek sny vet uit my dieet uit. Vet maak 'n mens vet en dit is nie so nie. Vet speel 'n baie groot rol binne in 'n mens se liggaam en mens moet seker maak mens neem genoeg daarvan in.
So jy kry 3 verskillende vette. Die eerste ene is versadigde vette, dan kry jy polyonversadigde vette en dan kry jy transvetsuur. Okay. So versadigde vette kry mens van enige dierevet, soos melk en vet aan die vleis en vet aan die visolies en sulke goeders. Polyonversadigde vette kry jy van enige plant af, soos sonneblomolie of olyfolie. En dan die laaste ene is die transvetsuur, dit is die gevaarlike ene. Dit is die een wat jy kry in chocolates en koeke en pastye, okay, en in deep fried food, as ek dit so kan stel. Wat gebeur as jy te veel vette inneem? Dit is dan weer 'n fondasie vir graad 12 waar jy cholesterol inbring. Okay, want te veel vette gaan sit dit binne in 'n mens se liggaam en dan dit word nie verteer nie of verwerk nie en dan veroorsaak dit hoë bloeddruk of jy kan 'n hartaanval kry. Maar meeste van ons weet die mees belangrikste ding is as jy te veel van iets inneem, gaan jy vet word daarvan. Okay. Dan as jy te min vet inneem, wat ook belangrik is, dan kan al daai spysvertering goed nie plaasvind binne in jou liggaam nie. En dit kan as ook jou energievlakke beïnvloed. So dit is so belangrik om die regte hoeveelheid gebalanseerde vette in te neem. En as jy nie seker wat dit is nie, gaan kyk na die voedselpiramide. Dit is 'n baie goeie aanduiding van hoeveel vet jy moet inneem. Jy kan nie glad nie vet inneem nie, maar jy kan ook nie te veel nie. Okay, so as I explained, the building block for grade 12 is cholesterol. So I just wanted to quickly explain. Cholesterol is like a substance that's found into your cells, which your body needs to make hormones and absorb vitamin D and to help you digest your food. So all of us have cholesterol inside of our cells. But if you're taking too much fat, this cholesterol builds up then in your arteries, and that thing has an effect of a heart disease. And what is fat-like substance found in food? Cholesterol is actually found in animal fat, like milk and meat and fish. Okay, the plant fat normally doesn't have cholesterol. So if you have cholesterol, then normally they will revert you to plant fats. Okay. As I explained, follow the food pyramid to keep to the total fat within amount right for you. Okay, so just to explain that fats can lead to cholesterol, but cholesterol is good. But the moment you have too much fat, then it can become bad for your body. So die link wat ek net wil inbring, soos die eetstyfel wat ek gedoen het by koolhidrate, is cholesterol by vette. Ek het verduidelik, ons almal het cholesterol binne in ons liggaam en dis goed om cholesterol te hê want dit help met die regulering van ons hormone, dit help om vitamine D te absorbeer en dit help om ons voedsel te verteer. Maar die oomblik wat jy te veel vet inneem, dan bou hierdie cholesterol op binne in jou selle en dit veroorsaak dan dalk die risiko vir 'n hartsiekte of hoë bloeddruk. Meeste cholesterol word gevind in dierevet, soos in vleis en vis en melk en eiers. Gewoonlik plantevet besit nie cholesterol nie. So gewoonlik as jy 'n hoë cholesterol vlak het, dan raai hulle jou aan om eerder plantvette in te neem in plaas van dierevette. Maar soos ek verduidelik het, dis beter om na die voedselpiramide te kyk en te kyk wat is die regte hoeveelheid wat jy moet inneem om jou cholesterol vlakke op die regte plek te hou. En dis hoekom jy sal sien, mense cholesterol gaan toets sodat hulle kan weet wat se vlakke hulle is. Okay, let's go to the next slide. Oh, the most important one and the one that we do less actually in a day is to take in water. So water is 70% of the body weight and water actually transports
all these nutrients to their places and oxygen to where it needs to be. It also carries enzymes, which removes waste and it protects your nervous system. It lubricates your joints and it also regulates your temperature. So you can see water has a big function to fill. So imagine if you don't take in water, then those functions cannot happen. So it's so important to take in enough water. There's a nice picture on page 71 of your handbook that explains water intake. Please go and have a look at it. Your intake and excretion is usually a fine balance between water. It needs to be so nicely balanced that you don't lose a lot of water, but you don't, and you replace the water that you lose. Okay. If water losses are greater than intake, we become thirsty. Okay. So that's the indication of you need water. Your kidneys sometimes compensate for not taking in a lot of water, and then your urine is more concentrated. But if your urine is more diluted, then you take in the right amount of water. So that's a nice way of to know if you take enough or too little water. What will happen to you if you take in too much? Your cells can swell, and it can cause actually a disease called edema. But that's very rare that people take in too much water. In our cases, all of us don't take in enough water. We need to take in 8 glasses a day. Okay, and then obviously we all know if you don't take enough water in, then you dehydrate, you feel dizzy, and sometimes it can actually lead to heart failure because water is like the oil for the machine. And if you don't take the oil in, then the machine can't function. Okay, so it's very important that you take enough water in. Okay, so water. Ek kan nou net verduidelik. Water is die masjien se olie. As jy nie genoeg olie in die masjien sit nie, gaan hierdie masjien se ratte en parte nie kan funksioneer nie. Water maak uit 70% van ons gewig en dit help met soveel funksies in die liggaam, soos om nutriënte te vervoer, om suurstof te vervoer, om ensieme te vervoer, om gifstowwe uit die liggaam uit te vat. Asook dit beskerm jou senuweestelsel. Dit maak jou gewrigte en jou joints, ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans nie, maak dit lekker sag en sit 'n olie om dit en dit reguleer ons liggaamstemperatuur. So water speel so groot rol in ons liggaam dat ons genoeg daarvan moet invat. Jy moet jou inname en jou uitlaat van water moet gebalanseer wees. So hoe weet jy dat dit gebalanseer is? So as jou uitlating meer is as jou inname daarvan, dan gaan jy dors raak. So dit beteken jy kry nie genoeg water in nie. Soms gaan ons niere en dan kompenseer dit vir die urine, nie urine nie, die hoeveelheid water wat ingeneem word. So hoe meer gekonsentreerd jou urine is, beteken jy moet meer water inneem. Dit is nou net 'n teken wat jy kan na kyk. En hoe meer lig jou urine is, hoe meer water is daar in jou liggaam en dit beteken jy vat in die regte hoeveelheid. Jy kan te veel inneem wat dan veroorsaak dat jou selle in jou liggaam opswel en dit kan edema veroorsaak. Maar dit is baie skaars. Dit gebeur nie sommer nie. Die meeste wat gebeur is nou obviously ons vat nie in genoeg water nie en dit veroorsaak dehydrasie en jy voel 'n bietjie lighoofdig en dit kan lei tot hartversaking. So water speel so 'n belangrike rol en jy moet seker maak jy vat 8 glase water in 'n dag. Okay. So that's the macronutrients. Those ones, carbohydrates, fats, proteins, you need water, you need to take into big amounts, a lot of, so that your body can function. Micronutrients you need little of. Okay, so we get
two types of micronutrients. The one is minerals. The body weight composed out of 22 elements called minerals. Minerals form part of the enzymes, the hormones, and the vitamins that are found in your muscle, in your tissue, and your fluids. And they're actively involved in your metabolism, and they form part of your enzymes. Then vitamins is a small organic compound that the body needs for normal growth or development or maintaining your body. It also works with the enzymes to assist in building tissue, removing waste, and also, did you know, vitamins produce energy? That's why you need to take in all your vitamins a day. Okay, but here's the nice part of it. Minerals and vitamins work together. You need the one for the other one. They can't function without each other. So that's extremely important to know. Okay, so ons beweeg oor, ons het nou makronutriënte gedoen, dit wat jy in groot hoeveelhede nodig het. Dis jou vette, jou proteïene en jou koolhidrate as ook jou water. Daarvan moet jy in groot hoeveelhede inneem 'n dag. Nou beweeg ons oor na mikronutriënte waarvan jy baie min 'n dag nodig het in klein hoeveelhede. So ons liggaamgewig bestaan uit 22 elemente wat minerale is. En minerale vorm deel van jou ensieme en jou hormone en jou vitamiene. Jy kry minerale binne in jou spiere, binne in jou nou kan ek op die kom nie. Binne in jou samestelling van jou liggaam, asook in jou liggaamvloeistowwe. En hulle is aktief betrokke in jou metabolisme en in jou ensieme. So dit is baie belangrik om minerale in te neem. Maar saam minerale moet jy vitamiene inneem, want die twee werk saam met mekaar. Die een kan nie funksioneer sonder die ander een nie. Vitamiene het jy nodig in baie klein hoeveelhede, en hulle is nodig vir groei in die liggaam, vir die ontwikkeling van die liggaam. Dis hoekom hulle sê as jy 'n kind is, moet jy baie vitamiene inneem sodat jy kan ontwikkel. En dit onderhou ook die liggaam. Dit help om gifstowwe uit te kry uit die liggaam uit en dit help om die liggaam op te bou en energie te gee. Daarom sê almal altyd onthou om vitamiene in te vat, want vitamiene gee vir mens energie. So, for micronutrients, you need to know the following. The function, the classification, is it a vitamin or mineral, and then the source. Those three things are the most important ones. As I explained, micronutrients is a lot. If you go to your handbook, you will actually see, I think there's 3 or 4 pages of tables of micronutrients. So it's so important to actually read through them and know exactly what's going on. What is the function? How do you classify it? Where do you get it? Okay. I think, let me just see the next slide. Oh, wait, let me just go back. Yes, ek moet dit in Afrikaans ook sê. Mikronutriënte, daar's baie van dit. Ek dink daar's 4 bladsye se kolomme in jou boek. So dit is so belangrik om deur almal te gaan en die funksie, die klassifikasie en die bron daarvan te leer. Want dit is baie, maar dit is jou fondasie vir graad 12. So maak seker wanneer jy die mikronutriënte studeer, jy weet wat se funksie, jy weet, is dit 'n mineraal of 'n vitamien en wat se bron dit van afkom. Okay. So I had this picture, which is quite interesting way of actually dealing with micronutrients. So whenever you study micronutrients, maybe make up a poster like this for yourself because it makes it easier to study. So I think most of these are vitamins. So let's just have a look at an example. Vitamin K, you get it from kale or tomatoes. Another one that we can look at is vitamin C. You get from oranges. What was the other one? B12. B12 is also a very important one. You get from mushrooms or
spinach. So this is a nice picture to actually use to study micronutrients. You can actually do one for minerals and then do one for vitamins. And then you can actually see the source. You can see the name of the vitamin or the mineral, and what you can add in is just the function. So it's so easy then to study. Hierdie prentjie het ek gebruik om mikronutriënte te leer. Dit is baie makliker om dit so te leer, want die oomblik dat 'n mens dit sien, kan 'n mens koneksies maak. So kom ons kyk na Vitamiene A. Vitamiene A kry ons van wortels en pineappels en piesangs. So dadelik het ek die prentjie in my kop. So al wat jy hier kan dan byvoeg is, wat is die funksie van Vitamiene A? Kom ons kyk Vitamiene C. Vitamiene C kry ek van 'n lemoen af, of ek dink daar is 'n pomelo. En dan kan ek net die funksie insit, en daar het jy 'n gehele prentjie van wat die funksie is van 'n vitamien. Jy kan een plakkaat doen vir vitamiene en dan een plakkaat doen vir minerale. En dit maak dit net soveel makliker dan om te leer, omdat dit so baie is om te leer. Okay. So minerals, the function of minerals, they form part of your enzymes, your hormones, and your vitamins, and they're actively involved in your metabolisms. They actually form your bones inside your body and help with the development of your teeth. And they also help with the synthesis, I can't say it, that word always boggles up my tongue, of glycogen from glucose. Okay, so minerals play a good role in our body. You get macro minerals, which you need in large quantities, which we all know. Calcium, magnesium, sodium, and potassium. Those are your important ones. And then you get your micronutrients, which is iodine, iron, fluoride, and zinc. So sources of minerals is just two things: veggies and fruits. And sometimes people don't take in enough veggies or fruits, then they revert back to supplements. Something that I want to mention here, just remember, you can't answer, say, calcium, the source, fruit and veggies. You need to know exactly where that calcium is coming from, what type of veggie or what type of fruit. Yeah, I just give you a summary of minerals, but you still need to go and study table 7.6, which gives you the specific ones like I did on the previous slide. I have the background for grade 12. So normally I would always tell my grade 11s, focus on calcium, iron, magnesium, and phosphorus. Those ones are the most important ones if it gets too much for you to study. But it is important to have a good background. Okay, so minerale bespreek ek nie elkeen nie, want dit is heeltemal te veel. Jy sal sien in tabel 7.6, dit is verskriklik baie. So ek bespreek minerale in geheel. Dis jou werk om elke mineraal te gaan studeer en bestudeer en seker te maak jy weet presies wat elke mineraal doen. Minerale vorm deel van ons ensieme, ons hormone en ons vitamiene en is aktief betrokke in ons metabolisme. Dit help ook in die vorming van jou bene en jou tande en dit help om glikose om te sit in glycogen. Ek weet nie wat glikose na ek weet nie wat so in nie. Maar dit is baie belangrik om te weet, minerale word ook geklassifiseer in twee groepe. Makrominerale en mikrominerale. So makrominerale is calcium, magnesium, sodium en potassium. Waar mikrominerale is jodium, yster, fluoried en sink. So dit is belangrik om te weet daar's twee verskillende groepe en hoeveel jy van elke groep moet inneem. Obviously makro, meer hoeveelhede, mikro, minder hoeveelhede. En dan die bron van minerale is vrugte en groente. En baie mense neem nie genoeg vrugte en groente in nie. Dan drink hulle wat 'n aanvulling vir die
kan nie sê verplasing nie. Dit is net hulle drink aanvullings om genoeg minerale in te neem. Die belangrikste om te onthou van minerale is, ek sê altyd my graad 11 fokus op kalsium, op yster, magnesium en fosfaat. So daai 4 is die belangrikste vir graad 12. Maar gaan kyk na tabel 7.6 en maak vir jou plakkaatjies wat ek verduidelik het op die vorige slide, sodat jy kan verstaan hoe dit werk en waar dit pas in. Want magnesium kom van 'n sekere groente af en jy moet dit weet. Okay, and then vitamins. Vitamins is a small organic compound that the body needs for normal growth and maintenance of your whole body inside. It works with the enzymes and it assists in building tissue and removing waste out of the body, and vitamins also produce energy. So we get 2 types of vitamins, the fat-soluble vitamin and then the water-soluble vitamin. So the fat one is stored into your body fat, and the water-soluble one obviously goes out of your body, so that's why you need to take it in every day. So you will see table 7.7 and 7.8 has every single vitamin. It's a lot, and you need to know the function, the source, and the function and the source of that type of vitamin. So I always tell my grade 11s, if it's too much for you, focus on vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, and B12. Those are your most important ones and the ones that you will get in contact with a lot. But the other ones are still important for grade 11. So minerals and vitamins are a lot. You need to know the function and you need to know the source of it. And you need to make sure that you know what type, so what classification it falls under. Is it a vitamin? Is it a mineral? Is it a macro or micro mineral? Is it a fat-soluble or water-soluble vitamin? Okay. So vitamines is die laaste mikronutriënt wat ons gaan bespreek. Sy funksie is, hy is daar vir groei en ontwikkeling en die onderhoud van jou liggaam. Hy werk saam met jou ensieme en hy verwyder toksiese goed uit jou liggaam uit en hy help ook om energie te produseer in jou liggaam. So jy kry 2 verskillende bronne. Die een is 'n vet oplosbare vitamien en dan kry jy wateroplosbare vitamien. So die vetoplosbare een word in jou liggaam gestoor. So hy is daar, maar jou wateroplosbare vitamien word opgelos in jou water, so dit gaan weer uit jou liggaam. So jy moet elke dag dit weer inneem. So dit is baie belangrik om genoeg vitamines in te neem, want eintlik is dit belangrik om te weet watter is vetoplosbaar en watter is wateroplosbaar, sodat jy die wateroplosbaar meer kan inneem en jy weer dit bly nie in jou liggaam nie. As jy na tabel 7.7 en 7.8 kyk, dit is nogal verskriklik baie werk. So dit is baie belangrik om deur alles te gaan. Maar as jy 'n bietjie oorweldig voel, fokus op vitamine A, B, E, K, C en B12. Hulle is die wat jy in die meeste in aanraking gaan kom mee en die meeste vrae oor gaan kry. Maar as jy 'n goeie student wil wees en baie goeie punte kry, dan gaan jy natuurlik almal studeer. So dit is baie belangrik om te weet, mikronutriënte bestaan uit minerale en vitamines. En minerale het jy makro en mikrominerale en vitamines het jy vetoplosbare en wateroplosbare vitamines. So wat jy van vitamines en minerale moet weet is die funksie, waar word dit geklassifiseer in vitamien of mineraal en watter tipe en wat is die bron daarvan. Okay. Enige vrae asseblief stuur dit. Neem net in ag vitamines en minerale en mikro en makro is verskriklik baie werk en jy gaan baie mooi in detail moet sit. En eintlik is 'n uur nie genoeg om alles mooi te bespreek nie. So jy gaan met daai tabelle moet sit en vir jouself 'n manier moet uitfigure hoe ek dit vir myself kan maklik maak om dit te leer. Want dit
is bitter belangrik vir graad 12. So for conclusion on this webinar, it's so important to make sure you know the foundation of this chapter because this is going to help you quite a lot in grade 12. And it's quite a lot. It's a lot to discuss in 1 hour. So go and sit with this chapter and make sure you make a mind map or a post-it to make sure that you know what's going on in this chapter and that you have the foundation for grade 12. I hope you guys enjoyed it. Please send us your questions so that we can send to them after the webinar and have a wonderful day.